Okay. Before this, you had learned about investment. Investment. So we have three types of investment. That is unit trust, real estate, and share. Okay. This is three types of investment. Okay. So, return for unit trust. Okay, return for unit trust. We can get first dividend, usually received at the end of the financial year and calculated based on the money invested. Okay. Second, bonus share. Okay, bonus shares are additional shares that are given free to existing shareholder. And number three, capital gain. Okay, capital gain. Increase in share price when shares are sold. Okay, you can look at page 60 for this return for unit trust. Okay, next, page 62. Page 62 for real estate. Okay, for real estate, we have land, house, and commercial lot. So land, maybe we can rental and capital gain. House also, rental and capital gain. Okay, the return. And also for commercial lot, we can rental and capital gain. This is the return. Okay, tertinggal pula perkataan return. Okay, this is the return. Okay, example 11. Page 62. This is page 62. Encik Yusof bought a shop lot at a price. Okay, the price of shop lot is RM 600,000 on 1 January 2017. On 31st December 2026, 21st December 2026, he sold the shop lot for RM. Okay, sold RM. Kita keluarkan maklumat dia. 1,300,000. The loan amount still owed up to the bank was, okay, loan RM 486,000. The amount that has been amortized to the bank was RM 450,000. Other charges involved in the sale and purchase transaction are as follow. Okay, legal costs,
Nota yang saya buat ni sebenarnya semua ada dalam textbook. Okay, boleh lihat dalam textbook. Stamp duty RM15,000. Agent commission. Ini adalah nilai yang penjual perlu bayar. Okay, selepas dia jual dia punya shop lot tu, ini nilai yang dia kena bayar. Okay. Dia beli price 600,000. Dia jual 1,300,000. Okay. Lepas tu dia buat loan 486. Dan dah bayar 450,000. Okay, dia bagi maklumat-maklumat dalam ni. The total rent collected throughout the possession of the shop lot is rent RM200,000. Calculate the return on investment obtained by Encik Yusof. So dia nak ROI, return on investment. So apa rumus ROI? ROI is total return divided by value of initial investment multiply with 100%. Okey. Sekarang kita nak cari total return. Total return berapa yang dia dapat daripada shop lot tu untuk tempoh daripada 2017 sampai 2026 ni, berapa yang dia dapat. Okay. So start daripada total rent, total return yang dia dapat adalah total rent plus capital gain. Sebab dia sewa setiap bulan. Okay, dia sewa setiap bulan. So jadi rent dia setiap bulan adalah RM200,000. Ni dia dah beri dalam ayat tu. Okay, sekarang nak cari capital gain. Capital gain kita ambil daripada jumlah yang dia jual. Sekarang dia jual 1,300. 1,300,000. Okay. Kita tolak dengan loan yang dia kena bayar. So loan. Okay, ni harga yang dia jual. Dia dah dapat duit. Ini loan. Loan yang dia perlu bayar yang masih ada. So 486,000. Okay. Lagi dia kena tolak dengan 60,000. Sekejap.
Sorry. Sampai mana tadi? Okey, ada maklumat yang saya tertinggal di sini. Sorry. Kepala saya dah lain. The shop lot was rent from 1 January 2017. On 31st December 2026, he sold the shop lot for 1,300,000. Okay, yang ini saya lupa tulis. He paid 10% of the shop lot purchase price of 60,000. Maknanya dia dah bayar sebelum ni 10% purchase price. Yang lain cuba baca balik ayat dia, soalannya ni example 11 ni. Okay, so 60,000 saya tertinggal di sini. Okay, dia dah bayar, awal-awal dia beli tu, dia dah bayar 60,000. Daripada awal-awal dia beli, dia dah bayar 60,000. Jadi, 1,300,000 kita tolak dengan 486. 486 ni loan yang ada. Okay. Tolak dengan nilai yang dia dah bayar awal-awal tu, 60,000, 60,000. Okay. Minus 50,000 lah. Ini yang kos dia kena bayar. Okay. Untuk urusan jualan dia. Jualan shop lot ni. Okay. Minus 450,000. Okay. Jadi, yang ni yang baki ada. Jadi sekarang total dia semua RM capital gain 256,000. Ini adalah capital gain dia. Okay, untung dia. Selepas dia jual. So ni harga dia jual. Ni harga dia jual. So dia tolak kos-kos semua ni. Okay, dia tolak kos semua yang ada ni. Purchase price, loan. Okay, 450,000. Ni tak ada. So total return 200,000. Okay, yang dia dah sewa tadi, awal tadi. Plus 256,000. Okay. So total return dia RM456,000. Setakat ni nak dapatkan total return, boleh faham ke? Maaflah banyak gangguan. Mungkin awak pun terganggu pemahaman awak. Tapi sekarang ni saya mohon respon. Boleh faham ke nak dapatkan total return? Yang lain? Aditya faham. Yang lain? Boleh faham ke? Ini masa kita nak cari untung. Total return ni untung. Okay. Next. Okay. Yang ni adalah ROI. So kita dah dapat total return. Dapat untung. Formula kita total return. So total return we get 456,000 over value of initial investment. So value of initial investment ni adalah harga yang dia beli a shop lot tu. So harga yang dia beli adalah 600,000. So multiply with 100%. So you use calculator, you will get 76%.
Okay, return on investment. So 76%. That is ROI. Okay, next, example 12. Tajuk ini memang akan ada dalam dalam real life awak memang akan ada tajuk ni sebenarnya. Nanti you dah besar, you dah kerja, memang tajuk ni penting untuk you. Okay? Okay, Encik Hussein bought a house on a 1 January 2015 in Cheras. So RM 300,000. Okay, ni dia harga dia beli. And clear 10% down payment. So RM 30,000. Okay, this is down payment. He expect a return. So dia expect return 30% over 20 years. Then Encik Hussein sold the house at price RM 600,000. Okay, dia jual after having the house for 20 years. So selepas 20 tahun dia jual dia punya rumah 600,000. The loan amount, okay, so baki yang masih ada adalah 475,000. Ni yang baki masih ada. During the period, he managed to earn a rent of RM 60,000. Okay. Okay, selain itu, dia ada stamp duty. Kena bayar stamp duty RM 4,000. Kemudian ada agent commission RM 2,000. Kemudian ada legal cost. Legal cost RM 4,000. Ini adalah dia punya perbelanjaan semua. Ada yang dia jual, ada yang dia dapat duit, ada yang dia beli. Okay, what is the return on investment? Dia nak tanya ROI. For Encik Hussein for 20 years, did he achieve his expectation to get a return of 30%? Okay. So kita nak tahu ROI dia, dia expect 30% je, dia untung. Tapi kita nak check sama ada lebih atau tidak, berjaya atau tidak. Jadi kita tahu the formula of ROI is total return over initial investment, okay, multiply 100%. So initial investment ni mestilah harga yang beli. Harga beli. So ini adalah, kalau saya buat sini, ini adalah initial investment. So yang lain-lain ni mesti ada kaitan dengan total return. Okay. Yang ada ini mesti initial investment. Yang lain-lain ini mesti ada kaitan untuk dapatkan total return. So, how to get total return? Rent plus capital gain. Okay, to get total return. So, rent, harga dia sewa, dia dah dapat duit. Rent, 60,000. Yang ni rent, 60,000. Dia dapat duit ni, 60,000. Kemudian capital gain, maknanya hasil daripada jualan harta tu, aset itu, berapa yang dia dapat hasil jualan. So, kita ambil daripada harga dia jual, sold. So, 600,000. Okay, sold with 600,000. Okay. Minus yang dia pernah bayar first kali down payment. So 30,000. Yang ni dia dah pernah bayar. So tolak.
Kemudian, baki yang ada ni. Baki yang ada dekat bank. 475,000. Okay. Rent ini kita dah kira dah. Ini untuk rent. So, kita tak ambil dah untuk total capital gain. Sorry. Okay, stamp duty 4,000. Agent commission 2,000. Last one, legal cost 4,000. So, kita tolakkan semua ni. So, capital gain kita akan dapat sebanyak 85,000. Okay. So, total return, rent plus capital gain. So, rent is 60,000. Capital gain 85,000. So, this is 145,000. So, to get ROI, we substitute into the formula total return. This is total return 145,000 over initial investment. So, just now initial investment is 300,000. So, 300,000. So, multiply with 100%. So, ROI we get 48.33%. So, Encik Hussein managed to obtain a rate of return of 48.33%. This rate exceeds the expected rate of return of 30%. Okay, so kena buatlah ayat dia sebab dia kata, did he achieve his expectation to get a return of 30%? Yes, he achieved his expectation. Ni kena buatlah ayat dia sebab dia tanya. Dia tanya, achieve or not? So yes, he achieved his expectation to get a return of 30%. Okay, so ini how you calculate ROI. Boleh faham? Do you understand how to calculate ROI, return on investment? Okay, good. Next, page 64. Okay, there are factors that affect the return on investment. Okay, ada beberapa faktor yang mempengaruhi return on investment. Okay, first is the economic situation. Macam sekarang, PKP, ekonomi tak stabil. So, peniaga-peniaga, orang yang ada kedai, ada yang tutup, ada yang sampai tutup. Itu the economic situation. Itu adalah contohlah factor that affect the return on investment. Return on investment ni maknanya lagi banyak you dapat persen dia, maknanya lebih banyak untung yang you dapat. So, faktor itu dipengaruhi, keuntungan itu dipengaruhi oleh faktor economic situation. Second, location. Okay, location. Kalau location yang kurang orang, kuranglah pendapatan dia. Okay, mungkin tak sesuai. Location yang dia pilih tu tak sesuai. Okay, 3, political situation. Political situation. Kalau politik stabil, will increase demand for real estate.
Okay, ni ada dalam page 64. Boleh baca situ. Kalau dia tak stabil, politik tak stabil, nanti reduce demand for real estate and indirectly cause the fall of real estate price. Okay, political situation pun penting juga. Okay, next. Sini dia dalam topik ni banyak ayat-ayat So saya harap awak dapat baca daripada textbook itu. Okay. Ini tadi faktor effect the return on investment, ROI on real estate. Okay, ini faktor untuk real estate. Okay, next, page 65. Page 65, what factors should be considered before making an investment? 3 factors that should be taken into account by an investor to making an investment are, first, ini faktor lain pula. By an investor. Okay. First, potential investment risk. The uncertainty that loss may be incurred from the investment made. Second, the level of return. Okay, profit enjoyed by investor from investment. 3, liquidity aspect. Relating to how soon the investment or saving could be cash out. Okay, this is a factor that should be taken into account by an investor. Okay, page 66. This is page 65. Page 66. Look at page 66. Page 66. Okay, saya tunjuk di sini. Type of investment. Saving. Risk level, risk free. Tak ada risiko. Return level, okay, rendah. Dia punya return dia rendah. Keuntungan dia rendah. Liquidity level, high. Okay. Kalau type of investment, fixed deposit. Okay, kita ada ini 5 contoh. 5 example of investment. Second, fixed deposit. Okay, risk free, low return level, high liquidity level. Company shares. Okay, the third one, type of investment. The third one, company shares. High, moderate. Okay, high risk, high return level. And this is moderate. Fourth one, real estate. Okay, moderate risk level, high return level, low liquidity level. Then last one, unit trust. Low, moderate, high. Okay, saya minta you copy this table in your notebook. Okay. Next, page 67.
Page 67 about cost averaging strategy. Cost averaging strategy is a technique commonly practiced by investors who invest in shares with a fixed amount for a certain period, such as monthly, quarterly, or yearly, regardless of the stock market condition. Okay, sambil-sambil tu you all boleh tengok page 67. So, the formula average cost equal to investment amount, okay, sorry, investment amount over number of share. Okay, this is cost averaging strategy. So average cost, this is the formula, average purata. So nak dapat average cost, investment amount divided by number of share. Example 13. Okay, example 13. Look at page 68. 68, example 13. Below are two investors who plan to invest in shares using different strategies. Okay. Mrs. Esther Wong. Okay, yang ini she want to invest RM20,000 to buy share and would accumulate the share in the designated month by spending the same amount of money. Okay, ini buy share. Yang ini Puan Linda. Puan Linda, I want to invest a lump sum. Lump sum RM20,000. To buy Pelita Company shares at RM2. Okay, Pelita Company. RM2 per unit. Okay, yang ini untuk Mrs. Esther ni, dia ada jadual dia. Okay. RM2. Dia ada ikut bulan. Kalau yang ini lump sum. Okay. Calculate the average cost per unit and the number of shares by Puan Linda and Mr. Esther. Okay, dia nak soalan ini, example 13 ni, first dia nak cari average cost. Average cost. Saya nak tunjuk dekat textbook ni boleh tak? Saya tak tulis lah. Saya harap awak nampak Semua rujuk page 68 sebab banyak sangat table dia. Boleh nampak Boleh tengok dekat buku sendirilah. Buku masing-masing.
Okay, first yang ini A, dia nak suruh kira average cost per unit and the number of share Puan Linda and Mrs. Esther. So average cost, okay, formula dia tadi, average cost is investment amount over number of share. So investment amount, nak tahu investment amount yang Mrs. Esther, ini Puan Linda, sorry, yang ini Puan Linda. So Puan Linda invest 20,000. Okay, daripada sini 20,000. Dia invest 20,000. Kemudian divide by number of share. So 20,000 ini boleh beli berapa share? Berapa unit? Satu unit RM2. RM2 for one unit. So how many unit dia boleh beli? So 20,000 divided by RM2. 20,000 divided by RM2. So we get 10,000 share unit. Okay. So 20,000 divided by RM2, ini ada 10,000 share unit. So dia ada 10,000 share unit. So average cost per share 20,000 divided by 10,000, so we get RM2. That is average cost per share. Okay, kalau Mrs. Esther, okay, dia hanya untuk 5 bulan saja. So nak tahu setiap bulan tu berapa total investment, 20,000 divided by 5 months. Okay, divide by 5. So we get 4,000. So dia invest setiap bulan tu 4,000. Okay. Next. Price per unit for January, RM2. Okay, number of share unit. So 4,000 divided by 2. So 2,000 unit for January. For March, RM4 divided by RM1.80. So this is 2,222 unit. Okay, total invest bahagi dengan price per unit. So kita nak tahu what is the number of share. So we get 2222. For May, 4,000 divided by RM1.60, we get 2500 unit. For August, 4,000 divided by RM2.10, so we get 1904 unit. For December, 4,000 divided by RM2, where we get price per unit from the question. Okay, where we get total investment, 2,000 divided by 5 months. Why we need to divide? Because she want to buy share and will accumulate the share in the design month by spending the same amount of money. Maknanya dia nak bahagikan setiap satu itu kepada nilai yang sama. Total investment yang sama nilai. Okay, sebab tu 4,000. Okay. So sekarang total invest is 20,000. Dah samalah dengan yang tadi ni. Yang ini number of share unit. Sekarang number of share unit for Mrs. Esther, dia dapat beli share unit 10,626. Okay, so total share 10,626. So average cost per share, 20,000 divided by 10,626. So we get RM1.88. Okay, RM RM1.88. Okay, here for Puan Linda RM2. Ini cost untuk setiap share. Ini cost untuk setiap share. Average cost purata. Okay, so B. Who is a wise investor? Justify your answer. Mr. Esther Wong is a wise investor for practicing the cost average strategy that help her to accumulate more share with the same amount of money. Maknanya harga share yang dia beli ni secara average dia lagi murah berbanding Puan Linda. Okay, so yang ini lebih berbaloi lah maknanya.
Yang Mrs. Esther buat ni lebih berbaloi. Tapi dia banyak kerja sikit. Kalau yang ini lamsam terus. Tu dia punya beza dia. Boleh faham? Faham ke? Example ni, example 13. 14 orang masih dalam kelas ke? Ke dah tidur? Ada yang tidur? Okay. Okay, thank you Syafiq. Kinky. Elila Rasi. Okay, thank you. Okay. Next, page 69. Advantage of the cost averaging strategy for investor. Okay. First, ni advantage dia. We have 3 advantage of the cost averaging strategy for investor. First, able to take advantage of the unit price changes. Okay, when the stock price is low, more unit of shares can be purchased. Indirectly help investor to have more share in the long term. Okay, the average cost of a share unit by an investor, bought by an investor, can be reduced in the long term. Okay, second advantage, not influenced by emotion. Invest consistently on a periodic basis the same amount of money without being influenced by emotion caused by share price fluctuation. Okay, next. Third advantage, lower the risk of loss. The total investment is carried out on a regular and consistent manner, which help investor to purchase based on current situation and avoid loss associated with lump sum investment. Okay, so macam tadilah, ini case Puan Linda and Mrs. Esther. Kalau yang Puan Linda lump sum, risikonya lebih banyak lah. Kita yang Mr. Esther ni lebih murah dia punya unit share dia. Okay, next. Example 14. Okay, ada 3 case. Dia bincangkan 3 case. Encik Zaidi, ada 3 orang. Encik Zaidi, Mr. Leong, and Mr. Navin. They had retired from their job and each received 400,000 as gratuity from their company. They use different investment method to invest. So setiap orang dapat 400,000. Ni real life tau. Dah retired, dah pension. Setiap orang get 400,000. Okay. Encik Zaidi dia beli medium cost apartment. Medium cost apartment. RM 150,000. And receive rental. Okay, dia beli tapi dia sewakan. Rental RM 800 per month. Okay. The balance is kept in a fixed deposit account with an interest rate. Okay, interest rate 4% per annum. Per annum maknanya per year, per setiap tahun. Kemudian Mr. Leong pula have
400,000. He invests in money company, invest money company. Invest in money company shares at RM 2 ringgit per unit. The company declare a dividend of 8% per year. This is dividend. Ini interest rate. Next. Mr. Navin deposit RM 200,000. Okay, deposit into bank. Dia simpan. Saving. Ini lebih kepada saving. Interest rate 1% per annum. Ini interest rate. The balance of 200,000. Okay, balance 200,000 is kept in fixed deposit. Fixed deposit account at 4% interest rate per annum. Okay. Seorang ni Encik Zaidi beli rumah. Dia sewa dengan harga RM800 sebulan. Okay. Keep in a fixed deposit account with an interest rate of 400% per annum. Yang ini Mr. Leong dia invest dalam money company share at RM2 per unit. Okay, dia beli share unit tu. Dia beli share syarikat tu. Okay, harga dia RM2 per unit. Dia ada 400,000. Okay, dia punya dividend 8% per year. Dividend. Yang Mr. Navin ni pula, dia tak susah. Dia tak beli, dia tak uruskan orang sewa. Dia tak beli share. Dia hanya masukkan 200,000 dalam saving account. Okay, dalam saving account. Dia masuk 200,000 dalam saving account. Dia dapat 1% per annum. Another 200% ini dia masuk dalam fixed deposit account. Okay, interest rate dia 400% per annum. Okay, nampak macam Mr. Navin ni macam mudah sikit lah kerja dia. Just masuk dalam bank saja. Okay, kita tengok mana yang untung. Mana satu yang untung? Ni tujuannya awak belajar. Awak kena tahu. Awak invest, laburkan dalam bentuk mana yang lebih untung. So, saya buat untuk Encik Zaidi dahulu. Soalan dia, who is a wise investor? Encik Zaidi, dia punya risiko dia. Risk for property and fixed deposit is low. Okay. Risk for property, maknanya untuk apartment ini risiko dia and fixed deposit is low. Okay. Ini tadi kan, dia beli 150,000 tau. 150,000. Balance tu dia masuk dalam bank. So balance tu adalah RM. Kan tadi dia buat fixed deposit. Balance duit tu. So RM 250,000 ni fixed deposit. Fixed deposit. Yang dia dapat 4% interest rate tu. Itu adalah fixed deposit. Okay, kita kira sendiri. 400,000 minus 150,000. Okay. So risk for Encik Zaidi, okay, for property, apartment and fixed deposit is low. Okay, now we want to find the return on investment.
ROI. Sebab kita nak tahu mana yang lebih untung. So kita kena kira dia punya ROI. Nak tahu keuntungan kita berapa persen. Okay, so kita kira ROI. So ROI is total return divided by initial investment multiply 100%. Okay, ini formula ROI. Total return over initial investment multiply 100%. So, total return untuk Encik Zaidi. Ini saya buat Encik Zaidi dahulu ya. So, nak kena cari ROI Encik Zaidi. So, total return first, total return yang dia dapat first daripada rental. From rental, sewa. RM800 a month. 1 year how many months? 12 months. So multiply 100. Multiply 12. RM9,600. Kemudian second, dia ada saving interest. Saving interest dia tadi 4%. 4% interest. Ni maknanya dia dapat duit ni. Interest rate 4% from RM250,000. So we get RM10,000 for saving interest. Okay. So ROI for Encik Zaidi is total return. Total return means 9,600 plus 10,000 over initial investment. Initial investment, jumlah semua yang dia ada, yang dia invest semua tu total dia adalah 400,000. Multiply by 100%. So we get 4.9%. Ini Encik Zaidi. Okay. Saving are easily converted to cash while property take time to sell. Okay. Liquidity, pencairan harta tu. Liquidity ni adalah pencairan harta tu. Maknanya daripada rumah tu, dia boleh dapat duit. Tapi masa dia lamalah. Okay, ambil masa. Ambil masa untuk dia jual. Untuk dia cairkan balik harta tu. Tapi kalau saving, dia mudah untuk dapat balik duit dia. Okay, pergi bank dapat duit. So sebab tu yang dekat kotak ini, okay, liquidity, saving are easily converted to cash. Maknanya daripada saving, nak dapat duit mudah. Okay, boleh pergi bank. Tapi while property take time to sell. Okay, maknanya apartment dia tu boleh dapat duit. Tapi boleh dicairkan harta tu. Tapi lambat untuk dapat dia punya duit tu. Kena ada pembeli dulu baru boleh dapat. Okay. Itu Encik Zaidi. Next. Mr. Leong. Mr. Leong. Tadi Encik Zaidi dia beli apartment, kemudian dia sewa, kemudian dia buat saving. Yang Mr. Leong pula, dia beli share. Okay, so level of risk. The level of risk is buying share is high. Okay, risiko juga. Kalau beli share ni sebenarnya risiko. Sebab kita tak tahu keadaan syarikat tu macam mana kan. Tapi Mr. Leong ni berani. So dia ambil juga risiko. Okay, so kita kira pula ROI Mr. Leong. Tadi Mr. Leong. Okay. Dia punya dividen adalah 8%. Dividen ni duit juga yang dia dapat. 8% daripada total amount yang dia invest tadi tu. So 8% dividen dia. Ni nak dapat total return juga. So nak dapat total return dia. First daripada dividen. Dia dapat daripada dividen.
Dividen dia 8% from 400,000. So we get here RM 32,000. Itu dividen. Jadi ROI, okay, ROI, total return daripada dividen ini saja 32,000 over initial investment. Initial investment semua orang guna 400,000 ni. So multiply 100%. So we get 8%. Okay. Mr. Leong ni senang. Dia beli share dekat satu syarikat manis company ni. Atau dia dapat dividen. Setiap share yang dia beli tu dia dapat dividen. Jadi dividen dia 8% daripada total yang dia invest tu 400,000. So get 32,000. So 32,000 over 400,000 multiply 100. So ROI is 8%. Mr. Leong ni pun kerja mudah juga ni. Dia just beli share saja syarikat. Okay. Yang Encik Zaidi tadi, dia dua perkara dia buat. Satu, beli rumah, dia sewakan. Okay, itu unit trust. Unit trust pula. Real estate. Okay, harta tu real estate. Kemudian dia buat fixed deposit. Saving. Saving ke fixed deposit? Fixed deposit, sorry. Okay. Yang Mr. Leong ni beli share saja. Okay, yang Mr. Navin. Cik Zaidi dia buat dua perkara. Mr. Leong buat satu perkara. Yang Mr. Navin ni buat berapa perkara? Dengan duit dia. Mr. Navin ni dia buat berapa perkara dengan duit dia? Pun dua perkara juga. First dia buat saving account. Kemudian dia buat fixed deposit. Saving account, okay, total return Mr. Navin. Total return Mr. Navin. First daripada saving account. Saving dia. Saving dia dapat 1% setiap tahun. 1% daripada 200,000. 1% daripada 200,000. So di sini dia dapat 2,000. Okay, yang kedua dia buat fixed deposit. Fixed deposit, interest dia dapat 4%. 4% daripada 2,000 yang dia simpan tu. 200,000. So sini dia dapat 8,000. Jadi ROI, okay, total return, so total return 2,000 plus 8,000 over initial investment 400,000 multiply 100%. So we get 2.5%. Alah sikit aja Mr. Navin dapat 2.5%. Okay. Yang ini 4.9%. Yang ini kerja berat sikit, ada dua perkara dia buat. Dia beli kemudian dia sewakan. So dalam setahun tu dia dapat ROI dia 4.9%. Yang ini dia beli share syarikat. Dapat 8%. Yang ini dia just simpan saja. Satu simpan account saving, satu simpan fixed deposit. Sebab tu sebelum ni kita pernah belajar saving account dia punya interest dia sikit saja berbanding dengan fixed deposit. So what is the conclusion we can write? Di sini saya tunjukkan terus di sini. Mr. Leong is a wise investor because his return on investment value is higher than Encik Zaidi and Mr. Navin. In this example, Encik Zaidi, Mr. Leong and Mr. Navin each use the same amount of capital, which is 400,000. The effectiveness of their investment can be compared based on their return for the year respectively. Okay, so ada tiga orang, ada tiga case, setiap orang case yang berbeza. So di situ kita boleh tahu ROI masing-masing. Daripada ROI itu kita boleh simpulkan yang mana satu cara investment yang lebih menguntungkan.
Okay. Tapi yang share ni kena hati-hati tau. Kalau macam Mr. Leong kan dapat ROI dia tinggi 8%. So lepas ni kalau awak dah ada duit, kita beli share je lah. Senang. Dapat ROI lebih tinggi. Tak. Sebab tu tadi dekat sini saya nyatakan di sini, the level of risk in buying share is high. Sebab kadang-kadang ada syarikat mungkin dia mengalami kerugian. Mungkin ada syarikat yang okay, stable. Okay, ada syarikat yang tak okey. Itulah risiko dia. Kalau dia beli share pada syarikat yang tak stable, okay, tiba-tiba jatuh rugi, dia takkan dapat sebanyak ini. Okay, kalau dia beli share pada syarikat yang memang stable dan memang memang dapat untung yang banyak, dia bolehlah dapat banyak ni. Okay, jangan kata semua share tentu akan untung. Tak. Sebab tu dia kata level risk dia very high. High level risk. Okay, sebab itu. Bergantung kepada syarikat tu. Boleh faham tak? Boleh faham setakat ni? So untuk 3.1 you dah belajar mengenai investment. Nanti dah besar you akan terlibat juga dengan investment. Duit you nak simpan mana? Apa yang you nak buat dengan duit you yang ada? Ini semua penting Akan datang umur you mungkin 19, 20 ataupun mungkin 18. Nanti dah ada yang terdedah dengan investment pelaburan ni semua. Sekarang you terdedah secara teori. Secara praktikalnya nanti bila you dah keluar daripada kehidupan remaja, mungkin akan terlibat dengan ROI semuanya. Okay, saya harap semua boleh faham. Setakat ini saja saya kelas saya. Sepatutnya awak ada lebih kurang 20 minit lagi. Kejap lagi saya akan beri latihan yang perlu dibuat. So dalam masa 20 minit tu boleh buat dulu mana yang sempat. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada sebarang soalan? Okay, no. Mungkin no. Hanya ada 12 orang saja. Lain tak okay Okay. That's all for today. Thank you very much class. Minta maaf kalau ada kekurangan. Thank you. Terima kasih. Okay.